Welcome back to Sakshi Money Mantra. ముందుగా బిజినెస్ బ్రీఫ్ చూద్దాం, దెన్ విల్ లుక్ ఇంటూ ద డీటెయిల్స్. ఆధార్తో పాన్ లింక్ కాకపోయినా ఐటీ రిటర్న్ దాఖలు చేయొచ్చని వెల్లడించింది ఆదాయ పన్ను శాఖ. పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉన్న ఎన్ఆర్ఐలు, విదేశీ పౌరుల పాన్ ఆధార్తో లింక్ చేయనందున ఇనాపరేటివ్ అయితే సంబంధిత జ్యూరిస్డిక్షనల్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్కు నివాస ధృవపత్రాన్ని ఇవ్వాలని సూచించింది ఐటీ శాఖ. ఇక 6 ఏళ్ల గరిష్టానికి చేరుకున్న డిపాజిట్లు 2000 నోట్లను రద్దు చేస్తూ ఆర్బీఐ తీసుకున్న నిర్ణయంతో జూన్ చివరి నాటికి బ్యాంకుల్లో 191.6 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇక అమెరికా షార్ట్ సెల్లింగ్ సంస్థ హిండెన్బర్గ్ నివేదికపై ఫైర్ అయ్యారు అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ. తమ వ్యాపార సామ్రాజ్య ప్రతిష్టను దెబ్బతీయాలన్న దురుద్దేశంతోనే హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ను విడుదల చేశాయని ఆయన ఆరోపించారు. ఇక బంగారం ధరలు చూద్దాం. హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 55,100 రూపాయలుగా ఉంటే 24 క్యారెట్స్ 60,100 రూపాయలుగా కనిపిస్తోంది. విజయవాడలో 22 క్యారెట్స్ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 55,100 రూపాయలుగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 60,100 రూపాయలుగా కనిపిస్తోంది. ఇక సెన్సెక్స్ అలాగే నిఫ్టీ రిపోర్ట్ రావాల్సింది. దీని మీద విశ్లేషణ మా బిజినెస్ కన్సల్టెంట్ కారుణ్య రావు ఇస్తారు. కారుణ్య, గుడ్ మార్నింగ్. Hi, good morning. Yeah, so how do you see the trade setup today? Markets fresh record set చేసినట్టు కనిపిస్తోంది. Absolutely, trade setup strong గా ఉండేది. ఓవర్ నైట్ మేము చూసాం, వాల్ స్ట్రీట్ లో కూడా బాగా గెయిన్స్ వచ్చాయి. ఎర్నింగ్ సీజన్ అక్కడ బాగుంది. S&P 500 కంపెనీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఏమో ఎక్సీడ్ అయ్యాయి అనలిస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. సో దాని వల్ల స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్ ఓవర్ వచ్చింది. డావ్ కూడా చాలా బాగా సెవెన్ స్ట్రేట్ సెషన్ వర్క్ కోసం గెయిన్స్ క్లాకింగ్ చేసింది. సో దాని వల్ల మేము చూసాం రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అయింది వాళ్ళ పొద్దున్న ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో కూడా. ఏషియా మార్కెట్స్ కూడా మోస్ట్లీ పాజిటివ్ టెరిటరీలోనే ట్రేడ్ చేస్తున్నాయి, అండ్ మా మార్కెట్ కూడా అదే సెంటిమెంట్ ని మిర్రర్ చేస్తోంది. సో గుడ్ గెయిన్స్, గుడ్ ఎర్లీ గెయిన్స్. నిఫ్టీ ఏమో 0.4% పై ఓపెన్ అయింది. సెన్సెక్స్ కూడా సిమిలర్ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ హై లో ఉన్నది. నిఫ్టీ ఓపెన్ అవగానే మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రెష్ రికార్డ్ హిట్ చేసింది. సో దాట్స్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. మా నంబర్స్ కూడా చూస్తే ఇప్పుడు మేము ఎర్నింగ్ సీజన్ మిడ్స్ లో ఉన్నాం. మెనీ బిగ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ డెలివర్డ్ దేర్ నంబర్స్, బట్ మిక్స్డ్ బ్యాగ్ గా ఉంది. కొన్నేమో డిసప్పాయింట్ చేశాయి, బికాస్ లార్జ్లీ ఇప్పటి వరకు ఐటీ కంపెనీస్ వే నంబర్స్ వచ్చాయి. కొంచెం మిక్స్డ్ బ్యాగ్ గా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఐ థింక్ విజిబిలిటీ ఉంది దట్ బ్యాంక్ నంబర్స్ వస్తాయి, ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్ నంబర్స్ వస్తాయి. అవేమో కొంచెం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి, అండ్ గ్రోత్ కూడా అక్కడ బెటర్ ఉంటుందని. సో స్ట్రాంగ్ మార్నింగ్ గెయిన్స్ కమింగ్ ఇన్ యాజ్ ఫార్ ఎస్ దలాల్ స్ట్రీట్ ఇస్ కన్సర్న్డ్. ఇప్పుడు నేను ఇండెక్స్ కూడా చూస్తే అన్ని గ్రీన్ లోనే ఉన్నాయి. ఓన్లీ నిఫ్టీ ఆటో కొంచెం లోగా ట్రేడ్ అవుతోంది, 0.3% లోవర్. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఓవరాల్ బ్రాడ్ బేస్డ్ బయింగ్ చూస్తున్నాం మేము ఎర్లీ ట్రేడ్ లో. ఐటీ ఇండెక్స్ మళ్ళీ అన్నిటికన్నా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, 0.5% higher. Even media index is looking good, 0.7% up. Health care stocks kuda baga trade outunayi early trade lo. So good broad based buying చూస్తున్నాం. వండర్ఫుల్. సో ఈ రిసెషన్ తాలూకు ఏవైతే ఈ స్పెక్యులేషన్ నడిచింది గత 6 నెలల క్రితం, అవన్నీ కూడా దట్ ద క్లౌడ్స్ హావ్ బీన్ క్లియర్డ్ లుకింగ్ ఎట్ ఐటీ సెక్టర్ ఇన్ స్పెసిఫిక్. యా, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ నిన్న గురించి మాట్లాడడం, దాని గురించి రివ్యూ చేస్తారా? అబ్సల్యూట్లీ. ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఏమో టాప్ సెక్టోరల్ టాప్ నిఫ్టీ గెయినర్ రైట్ నౌ ఇన్ ఎర్లీ ట్రేడ్. ఇట్స్ అప్ 3%. నంబర్స్ కూడా చాలా ఇంప్రెసివ్ గానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ లుక్ అట్ ఇట్, నో నెగటివ్ సర్ప్రైజెస్. స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫుల్లీ it was able to live up to the expectations. Net profit ఏమో 2,124 crores వచ్చింది. పోల్ కూడా 2,100 crore ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉండేవారు, అనలిస్ట్ కన్సెన్సస్ పోల్. సో నో సర్ప్రైజెస్ దే. టోటల్ ఇన్కమ్ ఏమో 28% YOY ఇంక్రీజ్ అయింది. నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 18% year on year increase అయింది. నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ is very important figure for banking companies. Operating profit, which is the net interest margin, అదేమో 13% high అయింది. ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద క్వార్టర్, ప్రొవిజనింగ్ తగ్గింది. 1,251 crores ఉండేది సేమ్ క్వార్టర్ లాస్ట్ ఇయర్ లో. ఇప్పుడేమో less than 1,000 crore, 992 crores వచ్చింది. సో ప్రొవిజనింగ్ తగ్గింది. ఎన్పిఏ రేషియో లో కూడా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసాం మేము. సో బికాస్ ఆఫ్ బెటర్ యాసెట్ క్వాలిటీ, looks like the street has given it a thumbs up, and we're already seeing a good uptick on IndusInd Bank. ఇవాళ టాప్ సెక్టోరల్ టాప్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ గెయినర్ కూడా.
So yeah, good numbers overall. No negative surprises. Lived up to the expectations. వావ్, ఓకే, వండర్ఫుల్. ఇక బల్క్ డీల్స్ ఏం చూడొచ్చు అంటారు? వాట్ వి నో ఇన్వెస్టర్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంట్రెస్టింగ్ బల్క్ డీల్స్. Yeah, I mean, there were quite a few bulk deals yesterday actually to talk about. I will flag off two important ones to watch out for. Okatemo, Rekha Rakesh Jhunjhunwala, who is ace investor Rakesh Jhunjhunwala's wife, she sold 5.5% stake in Rallis India. Rallis India, a Tata Group company. For those of you who didn't know that, it's a Tata Group company. Tata Chemical is actually one of the promoters of this company. So Rekha Jhunjhunwala 5.5% stake sale చేశారు ఈ కంపెనీలో. టాటా కెమికల్ వాజ్ ద బిగ్ బయర్. 5.5% స్టేక్ సేల్ లో 5% ఏమో టాటా కెమికల్ అక్వైర్ చేసింది. So that is the big headline today. Rallis India is something that Jhunjhunwalas have been holding for a very long time. So దాంట్లో ఈ massive fund action అయింది. అది కాక Eris Life Sciences from the pharma space. Eris Life లోనేమో HDFC Mutual Fund another 9.8 lakh odd shares కొన్నది. 0.6% stake almost acquire చేసింది Eris Life Sciences లోని. 728 rupees per share అయింది. And that was the transaction value for per share. And seller here was an HNI investor. Tana peremo Rakesh Shah. He was the seller, and HDFC Mutual Fund, a big fund name, that was the buyer for Eris Life Sciences. So these two bulk deals definitely important to watch out for. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ ద స్టాక్స్, కారుణ్య? స్టాక్స్ ఇవాళ న్యూస్లో ఏం కనిపిస్తున్నాయి? Mostly result-based candidates ఇవాళ న్యూస్ లో ఉన్నాయి. I will start with CIE Automotive. It's an auto auxiliary and auto parts supplier. Consolidated profit ఏమో బాగా జంప్ అయింది. 300 crores plus లో వాళ్ళు పోస్ట్ చేశారు because of higher other income. Operating income కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది. Profit also include the higher income from discontinued operations. So that impact also came in. Revenue ఏమో close to 5% grow అయింది. Margin expansion కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా 220 basis points margin expansion. So Mahindra CIE Automotive, will be an important one to watch out for. L&T Technology, another mid-cap player of within the engineering services sector. 13% profit growth వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ కి. రెవెన్యూ 15% గ్రో అయింది. సీక్వెన్షియలీ కానీ మేము కొంచెం డిప్ చూసాం రెవెన్యూలో. 8.5% ప్రాఫిట్ డ్రాప్ అయింది, అండ్ రెవెన్యూ ఏమో 3% డ్రాప్. డాలర్ టర్మ్స్ లో 9.1% గ్రోత్ అయింది రెవెన్యూలో. సో గైడెన్స్ కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు దట్ 20% ప్లస్ వాళ్ళు కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ వాళ్ళు అది మెయింటైన్ చేస్తారు. So no change in guidance. So L&T Technology, another one to watch out for. అది కాక ICICI Lombard numbers కూడా నిన్న ఈవినింగ్ లో మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యాక వచ్చాయి. నెట్ ప్రాఫిట్ ఏమో జంప్ అయింది 12%. సో గుడ్ గెయిన్స్ కమింగ్ దేర్. వాళ్ళు ఆల్సో చేశారు దట్ బిజినెస్ మోడల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, బిజినెస్ గ్రోత్ విజిబిలిటీ స్ట్రాంగ్ గా ఉందని మేనేజ్మెంట్ హైలైట్ చేశారు. సో ఐసిఐసిఐ లోంబార్డ్ విల్ ఆల్సో బి అన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్. ఇవాళ కొన్ని నంబర్స్ వస్తాయి మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో. ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్, టాటా కమ్యూనికేషన్స్, క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్. దీస్ విల్ బి సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్. ఓకే, సో యూకే టు టై అప్ విత్ టాటా గ్రూప్ ఫర్ JLR బ్యాటరీ ప్లాంట్ అని వినిపిస్తోంది. సో దాని ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా? బ్యాటరీ? Yeah, definitely. See, JLR is primarily based in the UK, and if the government is also tying up and helping them boost the battery business and the battery operations, it will be a good good news for the company and the shareholders of Tata Motors as well, because EV లో మేము చూస్తున్నాం చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. చాలా ఇన్ఫాక్ట్ ఇండియా కాకపోయినా కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో EV అడాప్షన్ ఇస్ మచ్ హైయర్. సో అక్కడ వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ అవుతే ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హోప్ఫుల్లీ trickle translate to good growth in sales volume as well. Tata Motors stock reaction ఎక్కువ లేదు ఇవాళ. Just about managing to be in the green. Like I said, auto index ఇవాళ కొంచెం వీక్ అనే షో అవుతుంది, కనబడుతుంది. But yeah, it will broadly be a positive development if that happens. Right. Having said that, IT sector is really good.
అయితే మార్కెట్ ఇంకా అన్సర్టనిటీలోనే ఉంది అంటూ విప్రో CEO ఒక ప్రకటన చేశారు కారుణ్య. హౌ డు యూ సీ దట్? I mean, yes, that is correct because management commentary anta positive ka ledu, and despite that, yesterday also we were talking. Despite that, మేము చూస్తున్నాం IT sector లో heavy buying అవుతుంది, visibility లేకపోయినా కూడా. So that is something interesting because why are they having this, strong rally? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ లాస్ట్ 1 year లో బాగా సెల్లింగ్ అయింది because of fears of recession in US, in European markets. So that is something, that's taking place right now because oversold territory lo enter అయ్యాయి. ఇప్పుడు బాగా సెకండ్ హాఫ్ లో కొంచెం విజిబిలిటీ కొన్ని కంపెనీస్ ఇచ్చారు. సో ఆ హోప్స్ లో ఆఫ్ కోర్స్ people seem to be buying. But yeah, long term story intact gaane undi IT space ko. So most analysts also, ever comments istaru, reports kuda publish chestaru. They've always been bullish that long term story will be very good for IT sector company, and ఈ cyclical slowdowns up and down అవుతుంది. This is very normal. But Indian IT industry is looking fairly strong, and valuation perspective లో కూడా చాలా attractive అయ్యాయి over selling వల్ల. So ఇప్పుడు people are wanting to buy, use this as an opportunity. That For the better when thing the tomorrow, company yeah, stocks yeah. cheaper ga available ga unnai, so they want to use this opportunity to buy Okay, something. so you say it's just a cycle. Yeah, so ఇక సెన్సెక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం మీరు ఈవినింగ్ 5 o'clock లో మాట్లాడతారు, బట్ నిన్నటి చూసుకుంటే కనుక ఆల్ టైమ్ హిట్ రికార్డ్ 67Kకి రీచ్ అయింది సెన్సెక్స్. సో Yes. ముఖ్యంగా ఇంట్రాడే వరకు సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం స్లో అయినప్పటికీ ఇట్ క్లోజ్ రియలీ స్టేబిలైజ్. సో ఈ రోజు ఎలా ఉంటుంది మీ అంచనా ఏంటి కారుణ్య? It's very tough to predict because every day మేము చూస్తున్నాం ఇండికేషన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ది పాజిటివ్ లో ఉన్నా నెగటివ్ లో ఉన్నా మేము కాన్స్టెంట్లీ న్యూ రికార్డ్ హైస్ అచీవ్ చేస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. కానీ ఇంట్రాడే ఎలా ఉంటుందో అది చెప్పడం కొంచెం డిఫికల్ట్. నేను ఇండియా విక్స్ ఇండెక్స్ ఐ విల్ పుల్ ఇట్ అప్ అండ్ గివ్ యూ సమ్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ ద Sure. వాలిటిలిటీ ఇస్ లుకింగ్ లైక్. Yeah. జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. ఇండియా విక్స్ కూడా ఫ్లాట్ గానే ఉంది. సో ఇట్స్ నాట్ ఇండికేటింగ్ టూ మచ్ యాక్షన్ టుడే. అఫ్ కోర్స్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా వస్తుంది, క్లోజర్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ లుకింగ్ కంప్లీట్లీ ఫ్లాట్ యాక్చువల్లీ. విక్స్ ఇండెక్స్ ఇస్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఇండికేషన్ అట్ ఆల్. సో నిన్నట్లాగే కొంచెం ఇంట్రాడే ను చూడొచ్చు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అవుతే కొన్ని స్టాక్స్ లో, అండ్ రిజల్ట్ స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ బికాస్ లైక్ ఐ సెడ్ ఇప్పుడు సెంటిమెంట్, షార్ట్ టర్మ్ సెంటిమెంట్ అట్లీస్ట్ రిజల్ట్స్ డిటర్మిన్ చేస్తాయి. ఇవాళ నిఫ్టీ కంపెనీ రిజల్ట్స్ ఎక్కువగా లేవు, కానీ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో చాలా లాంగ్ లిస్ట్ ఉంది. కొన్ని నేమ్స్ నేను ఫ్లాగ్ ఆఫ్ కూడా చేశాను యూఎస్ కోసం. సో రిజల్ట్ బేస్డ్ రియాక్షన్ మేము చూడొచ్చు కొంచెం upwards or downwards, but net volatility is looking pretty low, so hopefully it will be a stable day. Okay, so the mid cap companies something to look at. Thank you Karunya, thanks for joining today's Sakshi Money Mantra.